ആദ്യം നീ എവിടെയാ? ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ നീ എടുക്കുന്നില്ല, മെസ്സേജ് നോക്കുന്നില്ല, ബട്ട് ഫോൺ കണക്റ്റഡ് കാണിക്കുന്നു. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം നിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതെനിക്ക് നിൻ്റെ വീടറിയണ്ടേ? ഓൾവേസ് ദിസ് അൺവാണ്ടഡ് സീക്രസി. അത് ഹൗ വിൽ ഐ ഫൈൻഡ് യു? എന്താടാ? എന്താണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പറ. ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടാ. വെയിറ്റ്, അവനോട് വരട്ടെ. വരട്ടെ വെയിറ്റ് പറയാം. ഞാൻ പറ, എനിക്ക് ക്ലാസ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പോണം. പറയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അവനോട് വരട്ടെ. എന്താടാ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചത്? എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? എടാ ഞാൻ പറയാം, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഇടുക നിങ്ങളുടെ പേരിന് പകരം. എന്തിനാണ്? പറയാം, നീ ഇപ്പൊ ചെയ്യ്. But I changed my name to 49 or 54. ഇതൊക്കെ തലയ്ക്ക് നല്ല സുഖല്ലേ? കാലത്ത് തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് പറയാം. ആക്ച്വലി 1 digit നമ്പേഴ്സ് 1 2 3 അങ്ങനെ ഇട്. ഉറപ്പിച്ചോ, ഇവന്റെ പിരിവ് പറയാന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഒന്ന് ചെയ്യ്. നിങ്ങൾ രണ്ടൊന്ന് ചെയ്യടാ. എന്തേലോ പണ്ടാണ്. Thank you. I will take it from here. I'm so happy that everyone has joined. What a nice party we have. I am tonight's entertainment. You can call me your host. കൊള്ളാലോ. ഈ കോമാളിത്തരം കാണിക്കാൻ നീ വിളിച്ചെടുത്തേ? എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ എല്ലാരും കണ്ട് രസിച്ചോ. ഞാൻ പോവാ. Calm down, Vineet. You must be in quite a hurry. How do you know my name? How I know your name is least of your concerns. Can't do much with just a name. So I've done my homework. Why spoil the fun right now? Just getting started. Attention, dear children. We have all assembled here to talk about Aditya. ആദിത്യ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളാദ്യോ? Do not interrupt me while I speak, child. And about what happened to your friend. Oh, trust me, you will find out soon. Why don't you stop this and tell me what's your point?
I'm quite a tease, aren't I? Let me not keep you, gentlemen. Your friend is lying near me with a 9 mm hole drilled through his vein, oozing blood. You guys wanna believe this? Go ahead. It's been 2 minutes since your class started, dear. I wonder why your mother didn't call you, Vineet. Check your phone, please. All work and no play makes Jack a dull boy. Your ma'am is quite sensible. She understood. She cancelled today's classes. I don't know who you are, and I don't care. Tell us what you want. Yes, tell Abraham. What is it that I want? What he's saying is true. ആദ്യമുള്ള കയ്യിലാണ്. ഇയാൾക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമുക്കത് അങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റൂ. നമുക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലടാ. നീ അതിനെ ആദ്യയുടെ അമ്മയെ വിളിച്ചു നോക്കിയോ? അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യം തരാം. അവർക്ക് നമ്മളറിയോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് പരിചയമെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എടാ, അവരുടെ മകൻ മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന് അറിയില്ലേ? അപ്പൊ നീ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എടുക്കില്ലേ? അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ? എന്നാ നീ പറയുന്നതാണെന്ന്. ആദ്യം മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഇയാൾ പറയുന്നത് ഇയാൾക്ക് അറിയാന്ന്. നീ പറയുന്ന ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. ശോ, ഞാനിപ്പോ എന്താ വിശ്വസിക്കണ്ടേ? എടാ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മിണ്ടാതിരിക്കേ. നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയണ്ടേ? നമുക്ക് ഇയാളെ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ. വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെളിവൊന്നുമില്ല. അതെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണേ? ഷോ മീ സം പ്രൂഫ്. Is this proof enough? Or do you want to see his bashed in face? You know, whatever it may be, I'm happy to oblige you. No, we don't want anything more to him. We have enough proof. We'll comply with your demands. But what do you want? Like, we have no money. If it was for money, I assure you, contacting you would be the last thing I would do. Can't you see it? The price I ask you to pay is much, much more than a few payments. I want you to feed me on your greatest secrets and fears. I am interested. What makes you vulnerable, children? What is a party without its games? Come on, be a bit more excited. This is gonna be so much fun. Whatever you say, I don't think you'll be able to do much sitting in front of your screen. You claim you don't need any more proof, yet you desire to know the extent of my powers. Irshad, you're home. The AC will be switched off in exactly 3, 2, 1. Isn't your family in the hall? Make sure you don't move. I'm sure you don't want me to release carbon monoxide gas through the AC ducts, killing them. You all have underestimated what I can do to your pretty little lives. So please, don't tempt me. I think we have stretched this long enough. Let me get to my point. First, I want to ask you some questions. Be good boys and answer them. Don't test my patience, and I promise you, the quicker you answer, the quicker I let him go. So, first question. Sure. Do you believe in God? What? And I thought you were a couple of intelligent boys. The question is quite simple, my dear. Do you believe in a higher power, the Creator, or in simple words? He understood your question. He wants to know why you want this information from us. Sadly, I cannot answer. I am the one designated to ask the questions. You are the ones who are supposed to answer. Also,
do your dying friend a favor and shut up. I have had a change of heart. You get an answer from me for an answer you give. Quite a simple exchange. I do. I do actually believe in God. Why? Not so fast. I haven't asked my question. Fair. Please do. Why call us to play your games? Why not his parents or the police? Sadly, that is entirely your friend's mistake. You see, until I saw your names in the top 3 of his most contacted list, I did not know that all of you were boys of the same age group, let alone his friends. I came to know that later. I picked you at random. Now, since I told you an answer, let's continue, Irshad. Why do you believe in God? Because humanity needs hope. Without God, there is no hope. So, do you believe in devils or spirits? Since God is your liberator, won't the devil be your oppressor? No, it wasn't an actual question. I was just wondering. I see. Interesting. You acknowledge that it may or may not exist, yet you choose to believe. Now, what is your question? I will ask for him. Tell us exactly your motivation. What do you hope to achieve? Okay. My motivation is fun. Is it necessary to always have an aim? Why did Christ break bread with his disciples before his crucifixion? Or why do innocents suffer and criminals thrive? You see, sometimes life is chaotic, without aim, without purpose. That is what I am. Life, playing you for the sheer fun of it. Yes, what you are thinking is correct. Society would call me a madman. Now, my next question is to Abraham. Do you sincerely love your friend, Aditya? Do you hate any part of him? Do you perhaps resent him a bit? A tiny bit? No. And my question, how did you kidnap Aditya? Like, how did you manage to do it without being seen? I will answer that as we move along. Why are you skipping a question? How can we believe you? And why would we answer the next question when you have broken the rules? 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 Vinith, you cannot trust me. I am the one who has your friend bleeding all over my floor. He is quite blue now. He hardly has an hour left. And you will answer my questions because I am the one who controls the e-system of your father's car as he is returning from work. Or the one who can set off an accidental short circuit fire in Abraham's apartment. Really? Why do you make me do this, boy? വിനു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ചത്തല്ലേ നിനക്ക് വിശ്വാസം വരത്തുള്ളോ ദർശത്തെ ഒന്ന് പറയടാ അവനോട്. My next question is to Vinith. How many of your friends are you secretly jealous of? None. And you seek to have no one's life? Have you found sanctuary in who you are? Yes, I have.
Oh, we will see about that. My question. Tell me where you are. Good question. Now, I shall not reveal my exact location. What will be the fun in that? However, I am in the same continent, Asia, the same country, the United Arab Emirates, and in the same emirate, Sharjah, as you all are. So many questions and so many answers. But now I have grown bored of this game. Let's try another. And about your earlier question, about how I got to your friend, you all found him for me. Thank you, boys. Thank you. That's impossible. He's lying, guys. Don't believe him. What have I been telling you all? Now, let's not get excited. You will know soon. Soon. But for now, I have another interesting game. I am going to tell some stories since children love stories. Now, each of these stories contain a very interesting point, some of which only one of you would understand. First one who understands gets the prize. The first story is about a kingdom far, far away. There were once two princes who were thick friends. Despite them being the heirs of two rival kingdoms, they always maintained a good camaraderie. You see, they were both studying under the same teacher. I have to add here that both of them were exceptional at whatever that was being taught to them. Such young, brilliant boys, aren't they? Like you lot. Now, one day, the teacher announced that there was going to be a martial arts competition between rival schools. Each school would have one representative, their best, to participate. Now, this was a matter of pride for the student and his kingdom. Secretly, both our friends experienced the same desire, make their kingdoms proud. But one of them was slightly underconfident as he had a bit of a hearing problem. The candidates of the competition should be physically and mentally perfect. So, the deaf prince asked his friend to repeat whatever question the teacher asks during the test to determine their intelligence. When his turn came, the deaf prince, blindly trusting his friend, went and stood in front of his teacher. The teacher asked, "What is brighter than the moon, but darker than the star?" He glanced at his friend, translated the question to his friend using their own secret hand gestures. But he interpreted the question purposefully wrongly as, "What is the name of the bird that talks like humans?" The prince confidently replied, "A parrot." The teacher was astonished at how absurd the answer was. The teacher thought he was mocking him and disqualified the prince from the competition. Now, guess who took his place? Where are you going with this? See, he gets it. I told you, I am bound to evoke some reactions. Now, who is that prince, Abraham? The one who was treated by his friend? Stop this. The second story is of similar nature. Once upon a time, in a forest far away, there lived a tiger. It was extremely jealous of the king of the jungle, which was the lion. He believed that he was equal in capability to the lion, but was always considered second best. Oh, the seeds of envy were sown at that point. Now, this story does not have an ending. Instead, let me ask a question.
You decide the ending of the story. What will the tiger do? Even if he succeeds, is he morally correct? I know where you're going with this, but whatever you try, it won't work. Oh, it feels so good to be understood. But you still haven't answered my question. What would the tiger do? The tiger must understand its place in nature and adjust to it. Oh, but this tiger didn't. Do you know who this tiger is? Guys, what's he even saying? Poor Irshad. Since you haven't understood anything, it is my obligation to make you understand exactly what I mean. You see, one of you is responsible for hiring me to kidnap Aditya, but you decided to dishonor our contract. You were going to incriminate me and save your hide. I'm afraid that's not going to work anymore. It's crazy. None of us would do something like that. But you see, your friends understood. Both the stories were about them and their relationship to your friend, Aditya. Abraham is that prince and Vineet is our tiger. You see, both of your friends have a motive to wish him dead. Now, Irshad, it is your time to find the man who is responsible. But still, we don't have all the time in the world. I will give you 10 seconds. Choose wisely. But remember, one of your friends' life hangs in the balance. Your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. It's me. I did it. Well, looks interesting. What say you, Irshad? Do you agree with your friend's choice? Are you going to give him up? Remember, if you don't give an answer, I kill you all. If you don't give the right answer, I still kill you all. If you give the right answer, I only kill the perpetrator. Because you know, I'm a fair man. Three, two, one. Enough! I know you're bluffing. I suspected it all along. Now I know. You don't have Adi. My, such confidence. How do you know for sure? You don't know. Sorry. Because I killed him! Baju, me? You Do you know the greatest event at the Last Supper? It wasn't the feast. It was the fact that the betrayer of the Lord was revealed. And let me announce that this shall be our Last Supper. Now, until we meet again in the Father's kingdom. So long, gentlemen. നീ അയാളോട് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണോ? നിനക്ക് അവൻ എന്താ പറഞ്ഞ? അവൻ പറഞ്ഞത് എന്താ മനസ്സിലായി? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ. എന്ത് അവൻ ആദ്യം കൊന്നു? അതല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നിനക്ക് ഇനിയും തെളിവാണെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം. ഇത് ഡേറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോ? 2 ഓഗസ്റ്റ്, അതായത് 3 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് നിന്റെ അടുത്തും അവന്റെ അടുത്തും എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു. ആദ്യം മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു, ആദ്യം കണ്ടോ എന്ന്. അതിന് നീയും അവനും തന്ന ഒരേ ഉത്തരവായിരുന്നു, കണ്ടില്ല എന്ന്. അല്ലടാ ഹർഷാദേ? നീ പറ അവന്റെ അടുത്ത്. നീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവനായിരിക്കില്ല. നീ എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കണം, പറ അവന്റെ അടുത്ത്. നീ എങ്ങനെ കല്ലുപോലിക്കണം? നീ ഒരു മനുഷ്യനാണോ? ആടോ, ഞാനൊരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാ. നിന്നെ പോലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ എനിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ നിന്നെ പോലെ സാധിച്ചെടുക്കാൻ കുറെ കാശൊന്നുമില്ല.
നീ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്ക്. ചെറുപ്പം തൊട്ട് നീ ആഗ്രഹിച്ച സ്വപ്നം കണ്ട ഒരു ലക്ഷ്യം, അതിങ്ങനെ ഒരുത്ത ഒന്നുമില്ലാത്ത പോലെ എൻ്റെ കാര്യം തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുകളെ. നീയും ഞാൻ ചെയ്തേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതിന് നിന്റെ ആഗ്രഹമുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ആരാ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചേ? ആദ്യോ ഞങ്ങളോ? നീ സമ്മതിക്കുകയാണോ ചെയ്തു? ഒന്നും അറിയില്ലേ സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇറങ്ങണ്ടടാ. ഇന്ന് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തനെ കൊന്നവനവൻ, കൂട്ടത്തിൽ ഏതോ ഒരുത്തനെ ചെയ്തതെന്നറിയായിരുന്നു. പക്ഷെ നീ ആയിരിക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ചങ്ക് പൊട്ടിപ്പോടാ. നിനക്കതൊക്കെ നേരത്തെ അറിയൂ? നീ കാണിക്കുന്ന തെളിവൊക്കെ കാണുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ തലച്ചോറ് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് നീ പറഞ്ഞു തന്നെ പാച്ചു. എന്തിനാ അത്? നീ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയപ്പോ മുതൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത്ര സാധാരണയായിട്ടാണ് നീ പെരുമാറിയത്. എനിക്കൊന്നും തോന്നുന്നു. എൻ്റെ മനസ്സ് മരവിച്ചു. ദിവസങ്ങളായി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുക. ഏത് നിമിഷം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. എൻ്റെ ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പോലും എനിക്ക് ധൈര്യമില്ലടാ. പിന്നെ എന്തിനാന്നുള്ള ചോദ്യം, അതിന് വലിയ പ്രസക്തിയില്ലേ. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളോട് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയ BRCF എക്സാം ഓർമ്മയില്ലേ? സ്കോളർഷിപ്പ് അതിന് ആ പൈസ എൻ്റെ ഒരേ ഒരു വഴി. വഴി ആഗ്രഹിച്ച കോഴ്സ് പഠിക്കണം, നല്ല ജോലി, വീട്ടിലെ കടങ്ങൾ, സ്ഥിരം കഥയായി തോന്നാം. പക്ഷെ പണമില്ലാത്തതിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാ. അന്ന് ആദ്യം എക്സാമിന് വന്നത് അന്നത്തെ പേപ്പറിൻ്റെ ആൻസർ കീയുമായിട്ടായിരുന്നു. അവനാ പൈസയൊന്നും വേണ്ടല്ലോ, അവൻ്റെ കയ്യിൽ കാശ് നിങ്ങൾക്കും അറിയാലോ. വെറുതെ നമ്മളെടുത്ത് അവൻ്റെ മറ്റു കൂട്ടുകാരെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അവനെ പണ്ടേ അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ, ഷോ ഓൾവേസ് ഔട്ട് പുട്ട് ഓൺ ഷോ. പക്ഷെ പിടിക്കപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥ എത്തിയപ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ അടുത്തിരുന്നതിൻ്റെ ബെഞ്ചിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാതെ ആ പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചത്. അത് എൻ്റെ ബെഞ്ചായിരുന്നു. ഭാഗ്യത്തിന് ആ നേരം ആരും കണ്ടില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കായി നാണം കെട്ടേനെ. പക്ഷെ ക്ലാസ് മുറി വൃത്തിയാക്കുന്നതിൽ അത് കിട്ടി. ഏതോ ടീച്ചർ മറന്നു വെച്ച് സൂപ്പർവൈസറും കാണിച്ചു. പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ, പിറ്റേ ദിവസം പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു വെച്ച് എക്സാം ഇവാലുവേഷന് ഒരാഴ്ച സമയമുള്ളതുകൊണ്ട് സാറും എനിക്ക് ഒരാഴ്ച സമയം തന്നു. എന്നെ തന്നെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കത്തയക്കാൻ. ആകെ വെപ്രാളം പിടിച്ചെന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഓടി. ഞാൻ എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ അത് ആദ്യമായിരുന്നു അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരു ഒടുക്കത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ, പിന്നെ 5 ദിവസത്തിന് മാത്രം, എക്സാമിന് 5 ദിവസത്തിന് മാത്രം സ്കൂൾ തുറന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവനെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചു. ഓരോ ഒഴിവും പറഞ്ഞ് നെവോറിയും ചെയ്തു. എക്സാം കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ അടച്ചപ്പോൾ അവനെ കാണണമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു, നിർബന്ധിച്ചു. പിന്നീട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാനത് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അല്ല, നീ അതിന് അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയെന്നാ? എടാ, നിനക്കവന് വീടറിയാവോ? അവന് ഞങ്ങളോട് പോലും അവന്റെ വീടിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതെ, അങ്ങനത്തെ ആരോടും നമ്മൾ സംസാരിക്കാറ് പോലുമില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഉടനെ സബ്ജക്ട് മാറ്റും. അറിയാം, ഞാനും ആദ്യം അടുത്തവിടെ താമസിക്കുന്നവരായിരുന്നു. എൻ്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ആരും അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അവൻ്റെ അടുത്ത് അത് പറയണ്ടെന്നും പറഞ്ഞത്. അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്ന എൻ്റെ വീടെന്താ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും. എൻ്റെ വീട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്, എൻ്റെ ഉമ്മയും വാപ്പച്ചയും നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് എനിക്കൊരു കുറച്ചിലായിരുന്നു. എന്തിനാ കോംപ്ലക്സ് അല്ലടാ ഇത്? ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ അറിയുന്നതിലും ക്ലോസ് ആയിരുന്നു. അവൻ്റെ റൂഫിലുള്ള സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അന്നും ഞാൻ പോയി. അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ എൻ്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയ ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഞാൻ അവനോട് കേണപേക്ഷിച്ചു, ഒന്നും സത്യം പറയാം. പക്ഷെ കേട്ടില്ല.
എനിക്കെന്തിനാ പൈസ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് എന്നെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ ഒരു അവസ്ഥ അവൻ്റെ ഒടുക്കത്തെ പരിഹസിക്കാൻ പോയത് തന്നെയാണ് അവനെ തള്ളിയിട്ടത്. പക്ഷെ എനിക്ക് വ്യക്തമായി ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ കരയായിരുന്നു. എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ ഓർത്ത് ആലോചിച്ച് അവന് നീന്താൻ അറിയാന്നല്ലോ. പിന്നെ എങ്ങനെയോ എങ്ങനെയൊന്നല്ല, നീ അവനെ തള്ളിയിട്ടപ്പോ അവനൊരു ഹുഡിയുള്ള ഒരു ജാക്കറ്റ് ആയിരുന്നു ഇട്ടിരുന്ന നമുക്കറിയല്ലേ. ആ ഹുഡി പൂളിന്റെ ഡ്രെയിനിൽ പോയി കുടുങ്ങിയതാ. അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറ്റാൻ അതിലേക്ക് കുടുങ്ങി നമ്മളെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കും. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നീന്താൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ തലയിടിച്ചാ മരിച്ചത്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പേപ്പറിലുണ്ടത്. അതേടാ, അത് നമ്മുടെ ആദ്യമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടത്തെ പേപ്പറിലൊന്നും പേരും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കാണിക്കില്ലല്ലോ. നാഷണാലിറ്റി ആൻഡ് റീച്ച്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. പാച്ചു, ഇവനൊക്കെ ഇതൊക്കെ അറിയായിരുന്നല്ലോ. ഈ XYസിന്റെ കയ്യിലൊന്നും അവനില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ നീ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ? ഒരിക്കലും ഉദ്ദേശിക്കാത്ത തെറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറ. ഇത് ചെയ്തതിനാണ് അത് മനസ്സിൽ വിശ്വസിക്കില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നായകൻ നമ്മൾ തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം നടന്നതും കൂടി ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. പിറ്റേ ദിവസം പത്രം കണ്ടപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പേടി വന്നു പറഞ്ഞത്. ഒന്നും രണ്ടും കൂട്ടി എൻ്റെ മനസ്സ് പേടിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. സാധാരണ രീതി ഇങ്ങനെയുള്ള നടന്നതിനാ 2 ദിവസത്തിനകം സ്കൂൾ മുഴുവൻ അറിയും. വാട്സാപ്പിലൂടെ പാരൻസും വലിയ ചർച്ചയുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതിനെ കേസ് ഇങ്ങനെ നടന്നില്ല. പിന്നെ എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് ആ ഫോൺ എടുക്കാതെ ഞാൻ കരുതി. എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ ഞാൻ അടക്കി. സ്കോളർഷിപ്പ് വേണ്ടെന്നുള്ള കത്ത് ഞാൻ അയച്ചു. അപ്പോഴാണ് നീ വിളിക്കുന്നത്. എൻ്റെ മനസ്സിലെ നീറ്റൽ മാറാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന എൻ്റെ മനസ്സ് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് നിന്നെ വിശ്വസിച്ചു. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറ്റവാളിയെ മുദ്ര കുത്തണമെങ്കിൽ ആവാം. എനിക്ക് ന്യായീകരണമൊന്നുമില്ല. എടാ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇനിയും ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. എടാ, നീ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ആദ്യം നിന്റെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടൊന്നും ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തർത്തത് അത് വിധിയാ. നിന്റെ വിധിയും പിന്നെ നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഈഗോ, നിന്റെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് നിന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കുന്നത്. അതെ, ഞങ്ങളെ പേടിക്കണ്ട. പക്ഷെ ഒന്നോർത്തോ, നിന്നോട് ആരൊക്കെ ക്ഷമിച്ചാലും ഞാൻ ക്ഷമിക്കില്ല. ഞാൻ നിന്റെ ക്ഷമ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അത് അർഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ പോവാ. എൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇനി നിങ്ങളാരും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ പോകുന്ന മുമ്പ് എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ എന്തിനാ ഇതൊരു നാടകം? എന്തായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം? അതെ, അവൻ ആ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ബി. നീ ആര് ഈ മിസ്റ്റർ XYZ ആയിട്ട് വേഷം പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു? അതുപോലെ ആ ഫോട്ടോ നിനക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയേ? പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു? നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരന് ആരെ കൊന്നേന്നോ? പിന്നെ നിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇതൊന്നും എന്റെ പ്ലാൻ അല്ല. പിന്നെ ഈ മിസ്റ്റർ XYZ എന്നൊരാളുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അയാൾ എന്തിനാ? Hello, Abraham. It's me, XYZ. Like I said,
I guess I have your attention now. Your friend, Aditya, is missing, isn't he? It was suspicion that had grown inside you deeply, but you failed to accept it. Your friend, who is very quick to respond to any type of communication, suddenly cuts off all calls, doesn't reply to text messages. You were worried, scared, but you thought it will go. But the truth is, it won't, my dear. He is gone. And when I say gone, I told you he was missing, didn't I? The truth is, he isn't missing. He is dead. What's that? You find it hard to believe. All right. I anticipated that as much. The photo I sent you was taken on 2nd August. There are 2 people photographed in it. One, of course, as you can see, is your friend Aditya. The other, the stranger, the person that I have blurred. Who is it? How would you react if I told you that that person is one of your closest friends? And if I gave you options that it is one of your friends, Irshad or Vineet. Now, I know exactly who it is, but I am not going to tell you. What's the fun in that? I am going to, however, offer you a way. But before that, since you are a skeptical person, I must offer you a chance to prove my genuinity. I want you to contact your friends and ask them if they saw your friend on 2nd of August. If they decline, if both of them decline, then you know that one of them is lying. Who is the liar? Who is that secret murderer? The only way for you to find out is to call a video conference with all 3 of them and, of course, me. And then let me take the rein. I will be showing off a few tricks, if I must say. And I can give you a guarantee that at the end of that conversation, the killer shall reveal himself. Don't ask me how, don't ask me why. My methods are completely my own. If you trust me, you shall get justice. If you are interested in this proposal, please contact me the same number. But don't hurry your decision. Ponder it well. And if you choose to accept it, then you will know who is responsible for Aditya's miserable death. Until then, Abraham. പിന്നെ ഈ മിസ്റ്റർ XYZ എന്നൊരാളുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അയാൾ എന്തിനാ